To the glory of God, Fún ògo Ọlọ́run, it has been 30 years of uncommon testimonies. ó ti jẹ́ 30 ọdún ìjẹ́rìí tí ò wọ́pọ̀. It has been 30 years of mysterious divine visitation. 30 ọdún ìbẹ̀wò àdìtú látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. It has been 30 years of the victorious move of God. 30 ọdún ìrìn ìṣẹ́gun ti Ọlọ́run. 30 years of powerful move of God. 30 ọdún rírìn lọ́nà tó lágbára látọwọ́ Ọlọ́run. 30 years of divinely orchestrated positive impact across the whole world. 30 ọdún ipa rere tí Ọlọ́run ṣètò rẹ̀ jákèjádò gbogbo ayé. 30 years of enduring legacies. 30 ọdún àwọn iṣẹ́ rere tó dúró. 30 years of open disgrace to the devil and his agents. 30 ọdún ìtìjú gbangba fún èṣù àti àwọn òjíṣẹ́ 30 rẹ̀. years of great deliverance to the oppressed. 30 ọdún ìtúsílẹ̀ fún àwọn anilára. 30 years of turning barren lands into fruitful lands. 30 ọdún sísọ ilẹ̀ aṣálẹ̀ di ilẹ̀ ọlọ́ràá. 30 years of high voltage divine acceleration. 30 ọdún ìtanikánkán tó lágbára púpọ̀ 30 years látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. of glorious transformation. 30 ọdún ìyípadà ológo. 30 years of the wonder working power of Jehovah. 30 ọdún agbára tó ń ṣeṣẹ́ ìyanu ti 30 Jehovah. years of yoke breaking power of 30 God. ọdún ti agbára Ọlọ́run tó ń fọ́ àjàgà. 30 years of glorious display of God's power. 30 ọdún ìfarahàn agbára Ọlọ́run tó ní ògo. Display of God's faithfulness. Ìfihàn ìṣòtítọ́ Ọlọ́run. 30 years of the manifestation of the power of the great physician. 30 ọdún ìfarahàn tó níṣègùn ńlá. 30 years of divine acceleration for God's people. 30 ọdún ìtanikánkán látọwọ́ Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn 30 rẹ̀. years of mysterious destiny restorations. 30 ọdún àyípadà àti ìmúpadàbọ̀sípò àwọn àyànmọ́ lọ́nà àdìtú. It is true that you hear testimonies in Mountain of Fire. Lóòótọ́ ni pé ẹ̀ ń gbọ́ ìjẹ́rìí ní orí òkè náà. But really, what you hear Ṣùgbọ́n ohun tí ẹ̀ ń gbọ́ is about 1/10 of what happens. bí ìdá kan nínú 10 ohun tó ń ṣẹlẹ̀ There ni. are some testimonies that I will personally say, please don't go outside and say this. Àwọn ìjẹ́rìí kan wà tí èmi tìkára mi máa ń sọ fún ọ pé jọ má bọ́ ta sọ eléyìí o. Because many will open their mouth in disbelief. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó lanu wọn ò ní lè And gbàgbọ́. many will be utterly shocked. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó sì jẹ́ kàyéfì fún. It has been 30 years of phenomenal promotions, Ó jẹ́ 30 ọdún àwọn ìgbéga tó tayọ. of open heavens and divine favor. Ti ọ̀run ṣíṣí àti ojú rere Ọlọ́run. This is why I'm Ìdí praying for nìyẹn somebody here. tí mo fi ń gbàdúrà fún ẹnìkan ní. But that the covenant that established this ministry, Pé nípasẹ̀ májẹ̀mú tó dá ìjọ whether the ìsílẹ̀. devil likes it or not, Bóyá èṣù fẹ́ bó kọ̀. whether it is convenient for the enemy or not, Bóyá ó rọrùn fún ọ̀tá àbí kò rọrùn. your story must change to glory. Ìtàn rẹ gbọ́dọ̀ yí padà sí ògo. It must change. It must change. It must change. It must change. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. 30 years of glorious answers to prayer. 30 ọdún tí ìdáhùn tó lógo sí àwọn àdúrà. Glorious answers. Ìdáhùn ológo. A woman flew in from abroad. Obìnrin kan wá láti ìlú òyìnbó. The giant goiter on her neck. Pẹ̀lú gẹ̀gẹ̀ gbangba ní ọrùn rẹ̀. She came to a manna water service. Ó wá fún ìsìn omi She mánà. flew all the way down. Láti ìlú òyìnbó ló ti wá o. She came late. Ó pẹ́ dé. She just came when we were praying on the water. Ìgbà tá à ń gbàdúrà sí omi ló wọlé. So she took the water, Ó sì mu omi ọ̀hún. drank water. Ó mu omi. Then she began to hear, Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ tí nǹkan ń jò tó ń jò tó ń jò tó ń jò. and the goiter went down, Gẹ̀gẹ̀ ọ̀hún sì parẹ́. went down, Ó parẹ́. went down, Ó lọlẹ̀. vanished. Títí tó fi parẹ́. She was going back to where she came from. Ó wá fẹ́ padà lọ sí òkè òkun tó ti wá. She arrived at Nigerian immigration here. Nígbà tó dọ́dọ̀ àwọn oníbodè Nàìjíríà, They looked at the picture in her passport. wọ́n wo àwòrán tó wà nínú ìwé ìrìnnà rẹ̀. They looked at her. Wọ́n sì wo. Say, madam, this can't be you. Wọ́n ní arábìnrin kì í ṣe ẹ̀yin nìyí. This person here has a large neck. Ẹni tó wà ń bí ọrùn rẹ̀ tóbi. Yours is slim. Ṣùgbọ́n ọrùn ti yín tínrín. Say, it's me. Ó bá ní èmi náà ní. I went to Mountain of Fire. Mo lọ sórí òkè náà. I drank manna water. Mo mu omi mánà.
And this is what has happened. ohun tó sì ṣẹlẹ̀ nìyẹn. It created a small revival at the ó airport. wá mú kí ìsọjí kékeré bẹ̀rẹ̀ ní ibùdókọ̀ bàálù. Do you still have the water? ṣómi náà yí kù. I'm praying for somebody here. mo ń gbàdúrà fún ẹnìkan ní. Your testimony will give birth to other testimonies. iṣẹ́ ìyanu rẹ yóò bí àwọn ìjẹ́rìí mìíràn. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. It has been 30 years of mysterious turnaround. ó jẹ́ ọgbọ̀n ọdún àyípadà àdìtú. 30 years of disgracing stubborn yokes. ọgbọ̀n ọdún dídójútì àwọn àjàgà olórí Uprooting evil kòkó. plantation. fífa àwọn irúgbìn búburú tu. Of life-changing and mountain-moving prayers. àwọn àdúrà tó ń yí ayé padà tó sì ṣí àwọn òkè nídìí. 30 years of uncivilized but life-changing prayers. ọgbọ̀n ọdún àwọn àdúrà tó luko ṣùgbọ́n tó ń yí ayé padà. One man joined Mountain of Fire and Miracles Mission in 1990. lọ́dún 1990 ọkùnrin kan darapọ̀ mọ́ orí òkè yìí. When he joined us, he was 77 years old. nígbà tí ó fi darapọ̀ mọ́ wa yẹn ó ti di ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́rin. He has spent 57 years in the church. ó lo ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́ta nínú ìjọ kan. Now he's joining Mountain of Fire at the age of ó 77. wá darapọ̀ mọ́ orí òkè náà ti ṣe ìyanu ní ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́rin. He said something which I will never forget. ó wá sọ nǹkan fún mi nígbà náà tí wọn ò lè gbàgbé. He said, God told me. ó ní Ọlọ́run wí He fóun said, the reason I'm joining, pé ìdí tó ń fi wá darapọ̀ God told me. ni pé Ọlọ́run sọ fún un Very soon, pé láìpẹ́ every church will be Mountain of Fire. gbogbo ìjọ yóò di orí òkè iná. Few years later, lẹ́yìn ọdún díẹ̀ he went to be with the Lord. ó bá sùn ní Olúwa. Now, what he said that day ṣùgbọ́n ohun tó sọ lọ́jọ́ yẹn is happening now. ó ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí o. I've had MFM prayers being prayed in strange places. mo ti gbọ́ tí wọ́n ń gba àdúrà orí òkè iná láwọn ibi tó ṣe àjèjì. Even in mosque, inú mọ́ṣáláṣí náà in every church, ní gbogbo ìjọ they're praying it. wọ́n ń gbà á. Some pastors may pretend as if they don't pray it, àwọn olùṣọ́àgùtàn kan lè máa dọ́gbọ́n bíi páwọn kì í gbà á. but they pray it in their corner. ìgbọ́n wọn ń gbà á nínú yẹ̀wù wọn lé. 30 years of life-changing and mountain-moving prayers. ọgbọ̀n ọdún àdúrà tó ń yí ayé padà tó sì ń ṣí òkè nídìí. 30 years ọgbọ̀n ọdún of setting the captives ti free, dídá àwọn òǹdè sílẹ̀. reversing the virtues of darkness, yíyí ipá òkùnkùn padà. uncommon music evangelism. iṣẹ́ ìránṣẹ́ orin tí ò wọ́pọ̀. But then, ṣùgbọ́n they say, wọ́n ní the enemy of future success ọ̀tá àṣeyọrí ọ̀la is your past success. òun ni àṣeyọrí ìtàná. This journey has just started. ìrìn àjò ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni o. The best is yet to come. késekése lẹ́tí rí ẹ ò tí ì rí So kàsàkàsà. all members should guide their loins kí gbogbo ọmọ ọjọ́ kí wọ́n di àmùrè wọn gírí. and be ready to move with us to the next level. kí wọ́n sì múra sílẹ̀ láti tẹ̀lé wa rin ìrìn àjò lọ sí I'm ìpele praying tó for kàn. somebody here. mo ń gbàdúrà fún ẹnìkan níyì. The God of the next level ọlọ́run ìpele tó kàn shall fight for you in the name of yóò Jesus. jà fún ọ ní orúkọ Jésù. A sevenfold amen. àmì méje. Moving forward, ní títẹ̀síwájú I'm going to share our program with you. wọ́n sọ àwọn ètò tá a nílẹ̀ fún yín Moving forward from now. láti lè tẹ̀síwájú láti àkókò yìí And lọ. we're going to pursue this aggressively. a ó sì lépa ètò ọ̀hún. If people are moving báwọn èèyàn bá ń tẹ̀síwájú and you are standing still, tí wọ́n wá dúró lójú kan they may trample upon you. wọ́n lè tẹ̀ ọ́ mọ́lẹ̀ o. Going forward now from 30 years, lẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún yìí what's our program? kí ni ètò wa? I want to tell you mo fẹ́ sọ fún yín in few words, ní ọ̀rọ̀ tí ó pọ̀. and we're going to pursue it aggressively. a ó sì múra kánkán láti rí i pé ó wá sí ìmúṣẹ. I want to recommend that ministers, pastors who are here should take note of what I want to say now. mo pàrọwà sí àwọn olùṣọ́ àgùntàn àti àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run tó wà níbí pé kí wọ́n kọ ohun tí mò ń sọ yìí sílẹ̀ And take this message back kí wọ́n sì gbé ọ̀rọ̀ wọ̀nyí padà as lọlé a marching order gẹ́gẹ́ bí àṣẹ láti ṣiṣẹ́ into the next level. wọ ìpele tó kàn. And I'm going to say it in alphabetical order. wọ́n sọ wọ́n lẹ́sẹẹsẹ. A,
Aggressive evangelism. Ìjèrè ọkàn tó ní ipa. 2 Timothy 4:2. Timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ kejì. Bible addiction. Kí Bíbélì kíkà kó di bárakú. Joshua 1:8. Joshua orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. C. Courage. Ìgboyà. Psalm 27:14. Orin Dáfídì kẹtàdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹrìnlá. D. Discipline. Ìkóra ẹni níjàánu. Discipline. They must see us as a disciplined church. Wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rí wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ tó ní ìkóra ẹni níjàánu. Proverbs 25:28. Ìwé òwe orí karùndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. E is endurance. Ìmáradúró. Never give up. Má ṣe sọ̀rètí nù. Matthew 10:22. Matthew orí kẹwàá ẹsẹ̀ kejìlélógún. F is faith. Ìgbàgbọ́. Mark 11:23. Máàkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàléníogún. G is giving sacrificially. Fífi fúnni lọ́nà téèyàn á mọ̀ lára. 2 Corinthians 9:6-7. Kọ́ríńtì kejì orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹfà sí ìkeje. H is holiness. Ìwà mímọ́. Holiness. Ìwà mímọ́. Hebrews 12:14. Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Obadiah 1:17. Ọbadáyà orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. I is integrity. Òtítọ́ inú. If they can't find truth anywhere, Bí wọn bá rí òtítọ́ níbòmíràn. when they notice a member of Mountain of Fire, they will say, ask this man, he will tell you the Tí truth. wọ́n bá rí i pé ọmọ orí òkè iná ni ọ́ níbẹ̀, wọ́n lè sọ pé ẹbí ọkùnrin òótọ́ ni ó sọ. I was so happy one day. Inú mi dùn lọ́jọ́ kan báyìí. I was fraud in a bank. Wọ́n ṣe jìbìtì nílé ìfowópamọ́. And they brought policemen there. Wọ́n sì kó àwọn ọlọ́pàá dé. And the bank manager said, Ọ̀gá iléeṣẹ́ sì wí pé pointed to one of our members. ó nawọ́ sí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọjọ́ wa. This man cannot be part of them. Ó ní eléyìí kò sí bẹ́lẹ̀ ṣe lè darapọ̀ mọ́ wọn. I can stake my career on it. Lórí tẹ́lẹ̀ mo lè fọwọ́ He gbáyà. doesn't even understand the method they are using to steal. Àrékérekè tí wọ́n tiẹ̀ fi ń jalè gan kò yé. That's integrity. Òtítọ́ inú Matthew nìyẹn. 5:37. Matthew orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. J is joy. The joy of the Lord should be your strength. Ayọ̀ Olúwa ó gbọ́dọ̀ jẹ́ okun rẹ. Nehemiah 8:10. Nehemiah orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹwàá. K is knowledge. Ìmọ̀. Jesus said, my people perish for lack of knowledge. Bíbélì wípé àwọn ènìyàn ń ṣègbé nítorí wọn kò ní ìmọ̀. Jesus said, you shall know the truth and the truth you know shall Jésù set you wípé free. ẹ̀yin yóò mọ òtítọ́, òtítọ́ tẹ̀ sí mọ̀ yóò sọ yín dòmìnira. You need knowledge. Ẹ nílò ìmọ̀. Anybody without knowledge is like a bomb waiting to explode. Ẹni tí ò bá ní ìmọ̀ ó dàbí àdó olóró tó ń dúró dọjọ́ tí ó bù rẹ́kẹ́ ni. 2 Peter 1:5-6. Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ karùn-ún sí kẹfà. Which I want you to note very well. Mo fẹ́ kẹ́ kíyèsí èyí tó kàn yìí. Is love. Ìfẹ́. 1 Corinthians 13:8. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Many can pray aggressive prayers, but they have no atom of love in their hearts. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lè gbàdúrà tó ní ipá tó ní oró púpọ̀ nù ṣùgbọ́n kò sí ìfẹ́ olókan báyìí lọ́kàn wọn. Plenty of wicked husbands, plenty of Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wicked àwọn wives. ìkà ọkọ àti ìkà aya ló wà. M. Meditation. Ṣíṣe àṣàrò. Psalm 1:1-3. Orin Dáfídì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkíní dí sí ìkẹta. N is non-conformity with evil. Àìbá aburú dọ́gba. 2 Corinthians 6:14. Kọ́ríńtì kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. O is obedience. Ìgbọ́ràn. 1 Samuel 15:22. Sámúẹ́lì kìíní orí karùndínlógún ẹsẹ̀ kejìlélógún. P is prayerfulness and fasting. Àdúrà gbígbà àti àwẹ̀. Matthew 17:21. Matthew orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Q is quality. Jíjẹ́ ojúlówó. Make sure that whatever you do is quality. Rí i pé ohun gbogbo tó bá ń ṣe ó jẹ́ ojúlówó. Deuteronomy 23:13. Deuteronomy orí kẹtàléníogún ẹsẹ̀ kẹtàlá. R is for revival. Ìsọjí. Revival. Ìsọjí. Psalm 85:6. Orin Dáfídì ìkarùndínní àádọ́rùn ẹsẹ̀ kẹfà. S is steadfastness. Ìtókàn ni ìdúróṣinṣin. 1 Corinthians 15:58. Kọ́ríńtì kìíní orí karùndínlógún ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gọ́ta. T is thankfulness and praises. Ọpẹ́ àti ìyìn. Which must be a praising church,
a thanking church, a a gbọ́dọ̀ jẹ́ church full of ọkàn gratitude. ìjọ tó ń dúpẹ́, ìjọ tó ń yìn, tó sì kún fún ìmoore. 1 Thessalonians 5:8. Tẹsalóníkà kìíní orí 5 ẹsẹ̀ ìkẹjọ. You is unity. Ìṣọ̀kan, We must be united. a gbọ́dọ̀ wà ní ìṣọ̀kan. Ephesians 4:3-6. Éfésù orí 4 ẹsẹ̀ ìkẹta dé is ìkẹfà. vision. Ìran. Vision. Proverbs 29:18. Ìwé òwe orí 29 ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. W is wisdom. Ọgbọ́n. Proverbs 23:25. Ìwé òwe orí 23 X ẹsẹ̀ stands karùndínlọ́gbọ̀n. for excellence. Títayọ. Psalm 8:1. Orin Dáfídì ìkẹjọ ẹsẹ̀ ìkíní. Y is for yieldedness. Ìjọ̀wọ́ ara ẹni. Yield yourself to God. Jọ̀wọ́ ara rẹ fún Ọlọ́run. James 4:7. Jákọ́bù orí 4 ẹsẹ̀ Z ìkeje. is for zeal. Ìtara. 69. You must have the zeal of the house of God. A gbọ́dọ̀ ní ìtara fún ilé Ọlọ́run. This is our A to Z marching orders going forward. Abidi àṣẹ ìtẹ̀síwájú rẹ̀. And the Lord will help all of us in Jesus' Olúwa name. yóò sì ràn gbogbo wa lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Could you please rise to your feet? Jọ̀wọ́ dìde dúró nísinsìnyí. Lay one hand on your own Gbé head ọwọ́ kan lé orí rẹ. and begin to prophesy good things Kó sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ àsọtẹ́lẹ̀ ohun rere into your life. sínú ayé ara rẹ. Begin to say good things to your life. Bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ohun rere sí Begin to ayé ara ask for rẹ. this anniversary present. Bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè fún ẹ̀bùn àjọ̀dún. Lord will give you an anniversary Kí present. Ọlọ́run fún ọ ní ẹ̀bùn àjọ̀dún. Begin to talk to the Lord. Bẹ̀rẹ̀ sí ní bá Olúwa sọ̀rọ̀.